I was wondering about why we get bored of things. So I have a smartphone. I bought it last year, but now I'm bored of it. And I have a girlfriend now, but maybe in 1 year or maybe in 3 years, I will be bored and maybe move on. And I just wanted to know why humans always wait for something to happen, wait for something new to arrive, why we cannot be satisfied with stability and just enjoy the thing we have without having more. Maybe it's a big question. 이 심리작용, 정신작용이 그렇습니다. Your very mental state, or how actually your psychology works, drives you to that. 일종의 쾌감의 이 감소작용이랄까 이런 성질이 있습니다. Because once you actually achieve a certain satisfaction, the next time it's a little bit of less. 일종의 마약과 같습니다. It's an addiction of sorts, addiction to drugs. 마약을 예를 들어서 처음에 1cc를 맞았다고 합시다. Say you have 1 milliliters of drugs the first time, 그래서 쾌감이 100이었습니다. then you experience a high. 네, 2번 맞고 3번 맞고 이렇게 시간이 지나면 그것이 90, 80, 70으로 점점 떨어집니다. But the second time, third time, if the first high was 100, then the next highs will be a little bit less each time you actually take a hit. 이것이 좋게 말하면 적응이고 나쁘게 말하면 마비예요. So in a way, it's, you're adapting to that stimulus. If you want to put a positive spin on it, but put a realistic spin on it, you are being addicted to it. 그래서 동일한 쾌감을 얻으려면 마약 투여량을 조금씩 늘려야 합니다. That also means that to reach the same level of high, you have to increase your dosage. 그래서 마약이 문제가 되는 거예요. And that's why drugs are dangerous. 그래서 건강을 해치게 됩니다. That's why it hurts your health. 그것처럼 우리들의 이 욕구에 대한 만족도 그렇습니다. The same thing goes. Same principle applies to your desire. 제가 만약에 당신에게 $100를 준다면 Say I gave you $100. 기분이 좋을 거예요. You'll feel good, right? 다음 달에도 $100을 줍니다. Then the next month I give you another $100. 다음 달에도 $100을 줍니다. And the next month, likewise. 그럼 그 기쁨이 조금 자꾸 줄어듭니다. But every time you receive that $100, your sense of joy goes down. 1년이 지나면 어떠냐? After a year or so, $100를 줘도 기쁘지가 않습니다. you don't feel really that pleasure, even if after I give you $100. 매달 $100냐? Because you another $100. That's what you're gonna ask. 불만이 생길 수도 있어요. You'll actually be complaining about the $100. 그래서 이 기분을 똑같이 유지하려면 So to actually kind of maintain the sense of euphoria, X를 자꾸 높여야 됩니다. I have to increase the amount of dollars I give you. 그래서 이것을 부처님은 욕망에는 끝이 없다라고 말하는 거예요. That's why Buddha taught that there's no end to desire. 그래서 우리가 볼 때는 어떤 큰 재벌이 돈이 저만큼만 하면 걱정 없지 않겠느냐 하는데 그 사람 입장에서는 또 다릅니다. So when you look at the head of conglomerates in Korea, chaebols, you think that the person has nothing to worry about. But from his or her perspective, he has a lot of things to worry about. 그 한국에 이런 속담이 있습니다. There's an adage, old saying in Korea. 논을 한 마지기 가진 사람하고 99마지기 가진 사람이 있는데 So there are two people. One person has 1 acre of farmland. The other person has 99 acres of farmland. 그러면 99에이커를 가진 사람이 1에이커 가진 사람에게 줘야 되지 않습니까? Then means that the person with 99 acres, by all rights, right, should be more generous and give a part of his land to the person who only has 1 acre. 근데 99에이커 가진 사람이 1에이커 가진 사람 보고 달라고 합니다. But it's always the person with more acreage that asks the person with 1 acre to give him the land. 왜냐하면 100에이커를 채우고 싶다는 거예요. Because the person with 99 acres now wants to get the full 100 acres. 이게 우리의 마음입니다. And that's how our mind works. 그래서 이 욕망을 이렇게 절제하지 않으면 So unless you learn to kind of modulate your desires, 이것은 끝이 없다는 거예요. there's no end to it. 그래서 욕망에 대해서는 적절한 절제가 필요한 거예요. That's why desire, you have to be able to control it or modulate it.
만약에 변화에도 마찬가지예요. Same thing with changes. 변화의 속도가 빨라지면 빨라질수록 더 빨라지는 욕망이 생기는. Because the speed of newness, right? New things, changes, as it speeds up, it accelerates. Your desire for speed of change accelerates. 성형 수술도 마찬가지입니다. Same thing with cosmetic surgeries. 처음에는 야, 너 다 예쁜데 코가 조금 높았으면 좋겠다. At first you say, well, it's that little thing on the nose. You only need a little bit of the nose job. 그걸 코를 높입니다. So your nose is higher now. 다시 얼굴을 보니까 Now you look at yourself. 눈이 조금 더 동그랬으면 좋겠다. Then your eyes could be a little rounder. That's going to be perfect. 눈을 또 수술을 합니다. Then you go get another eyelid surgery. 그러니까 그전에는 문제가 안 됐는데 이렇게 고쳐놓고 보니까 턱이 이게 너무 So 튀어나오고 before there was no problem, but now that you have fixed your nose and your eyes, your jawline needs a little touch. 이렇게 해서 이게 성형도 중독 증상이 있습니다. You know, that's why we know there is addiction to cosmetic surgeries. 이것이 우리들의 이 욕망이라는 것이 이렇게 작용하는 거예요. And you have to understand that's how your mind works. 그래서 약간 스탑, 멈추는 게 필요합니다. That's why you need to stop. 그러니까 무조건 멈춰라가 아니라 멈추는 게 필요하다. I'm not saying stop at all costs. I'm saying there's a need for you to pause. Thank you. 여러분들 삶에서 가끔은 멈춰야 합니다. So in your lives, there's a need. There's a time when it comes that you need to kind of pause. 여러분들은 일을 할 때 힘들어합니다. You know, working is difficult. 근데 일하지 마 가만히 있어라 하면 But if I tell you to pause and not do any work, 다시 가만히 있는 게 힘듭니다. but then pausing itself is more difficult. 그래서 여러분들은 바쁘게 일하다가 멈출 줄 알아야 하고 That's why we have to learn how to pause even in midst of busy work. 아무것도 안 하고도 아무렇지도 않아야 됩니다. And we also have to develop a way to feel good about ourselves not doing anything. 우리 뭔가 해야 된다는 지금 강박관념을 갖고 있습니다. Because we're driven by this obsession to do something, anything. 그 일종의 중독 증상이에요. And that is an addiction. 그 중독에서 벗어나려면 And to be free yourself from that addiction, 아무것도 안 하고도 편안해야 합니다. you have to be able to be fine with yourself by being yourself without doing anything. 또 때로는 하루 종일 일해도 귀찮지 않아요. But at other times, you don't have to feel anxious or busy or overworked, even though you work every single day. 그렇게 해서 가끔 하는 일을 멈출 줄 알고 또 멈춰 있다가 움직일 줄도 알아야 합니다. So knowing how to pause while moving and knowing how to move while pausing. 매일 스마트폰을 보는 그런 습관이 있다면 So if you have an addiction to smartphones, you have always constantly checking your smartphone. 서랍에 넣어놓고 Maybe put it inside a drawer. 주말에 이틀은 안 봐야 합니다. Maybe stop and pause and not look at it for the weekend, for 2 days 안 on 봐도 the weekend. 아무렇지도 않는 경지가 되면 그때 봐도 됩니다. And once you develop or a state of mind in which you don't need to constantly look at your smartphone, then you can look at your smartphone. 무슨 일이 있었지 않을까 해서 보고 싶어서 그걸 꺼내보면 중독 증상이에요. But if you are always being addicted or you always feel the need to always be checking on your smartphone, then you know you're suffering from some type of addiction. 이 중독성이라는 것은 물질적인 중독성만 있는 게 아니라 이 정신적인 중독성도 있습니다. Because addiction is not just to drugs, to actual like physical chemicals, but addiction is to a mental state as well. 우리는 일종의 이런 습관성, 중독성에 의해서 삶이 반복되고 있습니다. So our lives is basically a cyclical kind of a roundabout every single day driven by our habits. Mostly of them are addictions. 인도 말로 하면 까르마예요. And this is called karma, according to Indian term. 거기로부터 여러분들이 자유로워야 됩니다. So you have to free yourself from that cycle of habit that kind of drives your life, called karma. 좋다, 싫다, 즐겁다, 기쁘다, 하고 싶다, 하기 싫다 이게 다 까르마로부터 일어나는 거예요. So the fact that you like something, you dislike something, you want to do something, you don't want something, you like that, you like this, all these are cognitive or emotional habits that are driven by your karma. 우리는 까르마의 노예입니다. We are slaves to karma. 습관성 동물이다 이렇게 말할 수 있습니다. We are very habitual animals. 거기로부터 자유로워지는 것이 To be 해탈입니다. and to free yourself from that.
That's practice. 그래서 가끔 멈출 줄 알아야 합니다. That's why we need to pause, learn how to pause. 그러니까 사고 싶을 때 안 사고 좀 멈추세요. So if you want to buy something, pause and not buy it. Okay, next.